صباح الخير أعزائي الطلبة. Our lecture today will be about the hemolytic anemia. So general aspect, definition and classification. Hemolytic anemia are defined as the anemia resulting from increased rate of red cell destruction. شنو ال increased rate of red cell destruction؟ نعرف احنا ال life span of anemia is 120 days. من يقل عن 120 days plus minus راح يصير عندنا معناته أنا عندي hemolytic anemia. So the lifespan is shortened. In hemolytic anemia, I mean there is accelerated hemolysis. We have premature destruction of red cell in hemolytic anemia, which occur by two mechanisms. هذا destruction of the red cell either occur inside the blood vessel فنسميه intravascular hemolysis اللي راح عادة associated with hemoglobinuria and hemoglobinemia, and the second is that the red cell destructed outside the blood vessel اللي نسميه extravascular hemolysis اللي يصير الليبر reticular endothelial system, which is more common than the intravascular hemolysis. Hemolytic anemia can also be classified to two main categories اللي هي acquired hemolytic anemia اللي عندي السبب هو extracorpuscular يعني السبب extrinsic causes، أو intravascular أو intracorpuscular cause اللي هو عادة يكون hereditary hemolytic anemia. So in general feature of hemolysis راح يصير عندنا pallor, positive primary history إذا عندي hereditary type of hemolytic anemia, mild fluctuating jaundice, dark urine due to the presence of urobilinogen in the urine, splenomegaly إذا عندي extravascular hemolysis, and pigmented gallstone in some cases. So the classification depending on the either location of hemolysis, which is either intravascular or extravascular, or depending on the type of the defect, either intrinsic defect, which is called intracorpuscular, or extrinsic defect, which is called extracorpuscular defect, or depending on the mode of the onset, which is either hereditary causes or unacquired causes. And in this table, show that the examples of hereditary, which result in intrinsic defect, and extrinsic causes, which is either unacquired causes. Example of the hereditary, either red cell membrane abnormality, for example, spherocytosis, eleptocytosis, or enzymatic defects such as G6PD, or disorder of hemoglobin such as thalassemia. And one exception of the intrinsic intracorpuscular abnormality اللي هو acquired causes اللي يصير بالparoxysmal nocturnal hemoglobinuria. And the extrinsic cause اللي هو either immune mediated, either autoimmune or alloimmune, mechanical destruction of the RBC, which is either microangiopathic hemolytic anemia or other causes, for example, infection, or drug or induced on toxin, for example, dapsone, naphthalene, snake venom, كلها ممكن تسوي لي extrinsic cause of hemolysis of the RBC. And this figure shows that there is an acquired extracorpuscular and inherited hereditary intracorpuscular defect. So what test we should do to diagnose a patient with hemolytic anemia? We have first test of increased red cell breakdown. يعني شنو اللي يثبت لي انه اكو فعلا هيموليسيس؟ اول شيء نسوي سيرم بالروبين حيكون عادي، urine urobilinogen is usually raised, fecal stercobilinogen is raised, serum haptoglobin, which is protein bind to the free hemoglobin. فاذا عندي زاد الفري hemoglobin راح يقل الهابتوغلوبين. Lactic dehydrogenase is usually raised, and evidence of intravascular hemolysis in the form of hemoglobinemia and hemoglobinuria. Second test for the increased red cell production، نعرف احنا البون مارو راح يحاول يعوض for extracted red blood cell، فبالتالي راح تزداد الريتيك كاونت، البلاد فيلم حنشوف بوليكروميزيا، البون مارو حيكون hyper active with erythroid hyperplasia and increase the red cell iron store. ليش؟ لأن قلنا احنا main content iron is in the hemoglobin، وبالتالي من زاد عندنا destruction of the RBC زاد the release of the hemoglobin زاد the release of the iron. And third, we should test for the cause of the damage. بنعرف منين جاء هذا الكوز. إذا شاكين بالسفيروسايتوسيس حنسوي osmotic fragility، إذا شاكين بالإميون حنسوي كومز تيست، إذا شاكين hemoglobin abnormality حنسوي hemoglobin electrophoresis، إذا شاكين بالG6PD deficiency حنسوي assay of the G6PD enzyme. Now we will talk about the extracorpuscular hemolytic anemia, which is an acquired hemolytic anemia caused by a variety of extrinsic factors
Could be immune, we call it immune hemolytic anemia, could be mechanical destruction, such as microangiopathic hemolytic anemia, could be direct toxic effects, such as malaria infection, could be due to splenomegaly, it could be due to paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, which is an acquired membrane abnormality اللي هو هنا intrinsic حقيقة بس يحسب على acquired abnormality or acquired hemolytic anemia. So in the immune hemolytic anemia هنا عندنا antibody directed against the antigen on the red cell. نقول immune يعني antigen antibody reaction. هذا الانتيبودي اما يكون auto immune hemolytic anemia يعني auto antibody produced against the patient on red blood cell راح نقسمها قسمين يا اما warm type or cold type. ال warm type اللي هو reactive at 37 centigrade and the cold type reactive at 4 centigrade. أو الإميون could be drug-induced immune hemolytic anemia أو could be alloimmune hemolytic anemia يعني antibody جاينا من برا إما عن طريق ال transfusion أو ال pregnancy أو بالhemolytic disease of the newborn. بس بالautoimmune hemolytic anemia اللي قلنا هو نوعين يا إما ال warm type or the cold type. ال warm type هنا الانتيبودي يتفاعل بدرجة حرارة الجسم اللي هي 37 وعادة التايب مالته IgG. والسبلين هو الميجر سايت of the destruction of the RBC لأن نعرف ال IgG عنده ريسبترات بالريتيكولو اندوثيال ماكروفاج اللي هي بالسبلين. What could be the cause? Either idiopathic or associated with leukemia, lymphoma, or collagen vascular disease such as SLE, drugs such as methyl-dopa, penicillin, and post-viral. Hematological and biochemical finding حنشوف عندهم anemia, reticulocytosis, spherocytosis بالperipheral blood, positive Coombs test. كل immune hemolytic anemia يكون عندهم positive Coombs test. حيكون عندهم hyperbilirubinemia and in severe cases راح يصير عندهم a part of the destruction inside the blood vessel راح يصير عندنا hemoglobinemia and hemoglobinuria. Treatment, we should first treat the cause and give the patient corticosteroid therapy to suppress the immune response. In severe cases, we might need a blood transfusion, and in chronic cases, we need to do splenectomy. Where the cold type autoimmune hemolytic anemia, here we have two conditions related to this, either cold agglutinin disease or paroxysmal cold hemoglobinuria, and the etiology of the cold antibody autoimmune hemolytic anemia could be either related to infection, example mycoplasma pneumonia, and infectious mononucleosis, or related to lymphoma, or could be idiopathic, and paroxysmal cold hemoglobinuria could be related to mycoplasma infection, viral flu, measles, and mumps. هنا الكلينيكال برزنتيشن مالتهم يكون عندهم chronic anemia عادة worsening by exposure to cold، يصير عندهم Raynaud phenomena اللي هو يصير عندهم pain بالfingers بالtoes or cyanosis of exposure to cold. تمام يصير عندهم hemoglobinemia and hemoglobinuria and destruction mainly inside the blood vessel on exposure to cold. In the treatment, we should keep the patient warm and treating the underlying cause. Now, for the drug-induced immune hemolytic anemia, and أيضا immune hemolytic anemia, but caused by drugs, we have three examples with the three different mechanisms of this immune reaction that result in hemolytic anemia. First, اللي هو الميثايل-دوبا يسوي له true autoimmune hemolytic anemia، والبنسلين induced immune hemolysis. هنا البنسلين مرتبط لي بال RBC يسوي لي complex which initiate the immune response against it and cause destruction. And the third example is the quinidine which form a complex with a protein بالplasma فراح يسوي لي larger size protein حيسوي initiation of the immune response. That immune response will cross react with the RBC. يعني ال RBC ما لها ذنب فقط انه اكو cross reaction between the of the immune response between this complex of the drug and the protein with the RBC and sometimes with the platelet and resulting in destruction. And this is a very important mechanism you should learn about it. Now for the mechanical destruction of the RBC, we call it microangiopathic hemolytic anemia, which result in abnormality of the microblood vessels. I mean, there's a trauma resulting in red cell destruction in the circulation. With the fragmentation of the red cell, we call it histiocytosis. This mechanical destruction occurs in the form either external impacts, for example, those prolonged partial
أو اللي يلعبون aggressive sports for example karate players يصير destruction of the RBC by friction اللي يمشون مسافات طويلة friction of the microblood vessels بالفيت مالتهم ويا الشارع ويا على شنو دا يمشون فيصير destruction of the RBC. Second with the cardiac hemolysis اللي حاطين prosthetic valves any artificial grafts من تفوت الار بي سي عليها لان مو ناتشرال ماتيريال فراح يسوي لي هيموليسيس والفبرين ديبوزيت ان ذا مايكرو بلاد فيزل از ذا ثيرد ميكانيزم. هنا الفبرين اللي جايني من الكوagulation cascade activation due to the abnormal inflammation of the micro blood vessel for example بالhypertension eclampsia بالdisseminated cancer بالtransplant rejection بالTTP بالhemolytic uremic syndrome بالDIC and the vasculitis in the collagen disease كل هذه راح تسوي the deposit of fibrin والفايبرين يشتغل مثل المش يعني شبكة من تفوت الار بي سي بيها لأن هي fragile فراح تنقسم قسمين تسوي له fragmentation syndrome. All these examples are acquired causes of hemolytic anemia. Now we will talk about some examples of the hereditary or intracorpuscular defect that result in hemolytic anemia. For example, hereditary abnormality of the red cell membrane or hereditary abnormality of the enzymes inside the cell membrane, inside the red cell. Hereditary abnormality of the red cell membrane include hereditary spherocytosis, hereditary elliptocytosis, and hereditary stomatocytosis. We will talk about the hereditary spherocytosis as it is the commonest mode of the hereditary hemolytic anemia. Here we have abnormal protein in the red cell membrane that result in abnormality in the vertical connection between the red cell membrane skeleton and the lipid bilayer فراح يشوه لي شكل الار بي سي يعني عندي خلل بالبروتين مثل اللي كان يشتغل كدعامه للريد سيل ممبرين من راح هذا البروتين خربط لي شكل الار بي سي فبدال ما هي بايكونكيف ان شيب صارت لي سفيريكال ان شيب لانه ليش loss part of the membrane فانتفخت السيل. فهذه السيل من تفوت بالمايكرو بلاد فيزلز خاصة بالسبلين راح يستحشر ويصير بها destruction و crushing as they pass through the microcirculation. The mode of the inheritance is autosomal dominant and the anemia might occur at any age with the jaundice, splenomegaly and pigmented gallstone. And this is the vertical interaction and this is the horizontal interaction. وهذه هي الدعامة if it is lost راح تسوي لي disfiguring of the red blood cell morphology. ايش راح اسوي انفستيجيشن؟ حسوي لهم سي بي سي حيطلع عندي انيميا حيطلع عندي مايكرو سيتيك ريد سيل لانه فقدت الممبرين مالتها الام سي اتش سي راح يزداد. شوفوا الام سي اتش سي يعني المين سيل هيموجلوبين شوفوا هذا السنترال بلار نورمال بريزنت بينما هذه المايكرو سفيروسايت او سفيروسايت بالحقيقه هنا شوفوا شلون كوندنس وما بيها سنترال بلار لذلك زاد الام سي اتش سي. شوفوا هذه سفيروسايت بالبلاد فورم this is increasing the retic count بنسوي بالسوبرا فايتال ستين وهنا بون مرة راح نشوفها hyperactive with erythroid hyperplasia. So the second example is a defect in the red cell metabolism. راح ناخذ الاكزامبل مالتنا هو الجي 6 بي دي. جي 6 بي دي مهم علما حتى يحول لي الداي نيوكليوتايد ادينين داي نيكوتيناميد ادينين داي نيوكليوتايد فوسفات إلى NADPH which is the reduced form of this protein. هذا ال NADPH مسؤول عن synthesis of the reduced form of glutathione which is the natural antioxidant. فمن ما عندي G6PD ما راح يتكون لي ال glutathione ال reduced form اللي يشتغل لي as antioxidant بالتالي ال RBC تكون more susceptible for any oxidative stress. The mode of the inheritance here is a X-linked affecting male but the female is also a carrier. ليش؟ عندها اكسين فنص الاكس الطبيعي طلع لنا 50% من نسبة الاكتيفيتي مال الانزيم بالتالي راح تكون كارير ما عندها sign and symptoms. Degree of deficiency could be a mild, moderate or severe حسب الاكتيفيتي of the enzyme. Clinical feature those patients could either asymptomatically between the exact ما عندهم أي أعراض بس من يتعرضون للأكسيديتيف ستريس راح تبدي عندهم either acute hemolysis من مثلا يتعرضون لدراجز فافابينز اللي هي الباقلة as oxidant اللي هي تحتوي لي على الأكسيدنت كيميكال اللي يسوي لي الهيموليسيس. The acute hemolytic anemia caused by rapidly developing intravascular hemolysis and hemoglobinuria. إذا
هنا intravascular hemolysis. وطبعا عندنا ممكن انه اذا كانت mild هي تكون self limiting وما يحتاج اي treatment. او presentation الثاني could be as neonatal jaundice. شو راح نسوي لهم؟ CBC، راح نشوف الهيموغلوبين قليل، count increased، راح نسوي blood film، راح يبين لي البلاد فوم عندي fragmented red blood cell or we call it bitten cell. reticulocyte count also increased. إذا نقيس G6PD during the attack راح يطلع لي normal or near normal لأنه عندي polychromatic cell اللي هي reticulocyte تحتوي لي على كمية جيدة من G6PD قبل لا تفقد هذه الكمية كل ما تكبر العدد. فيفضل أنه نعمل التست بعد أسابيع من الأكيوت أتاك حتى نحصل على real value of the G6PD enzyme. Treatment, we should treat the offending cause. For example, if it is drug, should be stopped. If there is infection, should be treated. Keep the urine output good, and blood transfusion might be needed for a severe form. إذا كان عندنا neonatal jaundice ممكن نسوي له phototherapy, exchange transfusion إذا كان عندي severe disease. And thank you for your listening.